どうも、ブチギレモンです。まあ初めての一人実況。いやー、わかんないわかんないほんまに。まあやっていこう。 SCP 極秘ファイル。僕はカール・アスタナ。数ヶ月前、僕は L 界のダイナで卒業論文を書いていた。ここのパイは口に合うのだ。コンビニ製のパイは食えたもんじゃないな。けど、早いね。僕は店内にまだ空席があることを確認すると、男に言った。すみませんが、どなた様でしょうか。僕に用事でも。そこに人が座ってるんです。開けてくれません？僕に用事でも？男は返事もせず言葉を続けた。君はもうすぐ卒業する。そして仕事を探している。我々はちょうど君にぴったりな仕事がある。神秘的で有効な仕事だ。興味ないです。焦るな。もっとじっくり考えたまえ。そう言って男は僕に名刺をくれた。名刺の両面は黒く、片面は大きくも小さくもない3つの文字が印刷されている。SCP。開封。カール・アスタナ様。入ったんや。興味ないって言ったのに。Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life SCP っていうのはねいきなり no matter how 説明しよう。 advanced our technology, no matter how great our scientific SCP とは breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. まあ見 We た方がいい don't ね。 know where they come from or what their purpose is. These questions plague mankind and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP Foundation is committed to maintaining the normalcy of the world so that people may live free of fear, while ordinary people live in the sunlight. We must fight anomalies in the shadows. We must prevent them from being exposed to the public, so that people may live in a rational and ordinary world. We secure, we contain, we protect.レベル1。レベル1カードしか持ってないね。どうするの？これか。914号室に入る。
ここか。指紋書。すご。すごい部屋やな。カール・アスタナ、5月25日。同意します。SCP 財団へようこそ。で、もうなんかグループラインみたいな感じやな。任務はどう？水泳やっててよかった。早い。打つの早いって。うっす。そうだ、うちのチームに新入りが来たわよ。カール、みんなに自己紹介してくれる？どうもよろしくお願いします。カール・アスタナです。カールと呼んでください。生物学と哲学を専攻していました。拍手。おや、学歴コンプレックスですか？財団ってのは名門大学が好きだよな。そういうやつは片っ端から資料部分に入れてくる。カール気にしないで。お前ら、ジョナサンのことも忘れたのか？ジョナサンはハーバード。いや、スタンフォード。おい、いい学校入ってんね。まあいい。どうせお前らはみんな友達。みんな明日のリック&モーティ見たかい？なんだそれ。資料の管理に危険なんてあるんですか？ジョナサンはプロトコルを破って SCP-247 に触り、左手を失った？はい。あれは事故だったの？事故？知るかよ。また一人消えただけだ。D クラス職員よりも消耗率が高い。そう。D クラス職員っていうのが、ほぼ使い捨てのコマみたいな感じだね。この中は未達成の任務が入っている。一部修正が必要だ。ファイルを渡してんのか。うっす。スチュアート。はい、ボス。以上 A クラス文書は教授に提出すること。主任、僕は仕事は何でしょうか？すべての収容資料の検査、整理、分類、修正することだ。だが、焦ることはないぞ、新入り。正式任務に入る前、まず新人研修を受ける必要がある。了解です。主任。主任は、ここで働けて本当に光栄です。新入り、ここは君が思うような場所ではない。君は一度過去の自分を捨て、ここで生き延びる術を学ばなければならない。誰も君の心配などしてくれない。自分で能力を証明するのだ。はい、主任。今回の新人研修はハム博士担当か。これはきついぞ、カール。エチケット袋を持っていった方がいいかもね。何言ってんのよ。ハム博士は財団でも指折りの優秀な収容スペシャリストよ。君たちまだ自分のすべきことは分かってないよね。分かんない。はい。仕事は取り掛かれ。カール覚えておくことだ。理性を保て。
if を忘れるな。参加してくださいって。参加するか。現在の研修コース。11時から12時。今何時だ？レイモンド・ハム。ハム博士ね。オンラインミーティング。なるほどね。入る。Jason Carter is a death row inmate. 戻し刑囚。In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D503. D503。これが D クラス職員の正体ね。どうせ自由なんかなれないから。何するのこれ。装備。椅子しかないじゃんこの部屋。カメラでもついてんの？まず何するのか教えてくれ。来てほしい。教えてほしいね。D503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. なーにそれ。ゴミを収集。相手のところに行けばいいのかな。おいおいおい。どこだここさ。降りる。プラスチックの燃料容器。100年かけても自然に変われないしぶといゴミの一つ。はあ。はあ。砂漠でゴミ集めする。タイヤか。打ち捨てられたタイヤの溝には砂が詰まっている。車が人々の足となって以来、タイヤの数は増える一方だ。ちょっと走る。現物マークの貼られたドラム缶。危険な液体が外に漏れることを防いでいたが、役目を終えて捨てられた。100キロを超えたら終わりなのかな。焼却炉に向かう。100キロしか進めないのかな。ドラム缶。トラック。
車ごと燃やしてない？車ごと燃やしてない？ないじゃんもう。This was D503's first day of work. SCP protocol mandates that D503 now undergo a psychological evaluation. 健康診断、精神診断、精神検査、開始。OK。1分27、4位。1日で減った。ハンバーガー。おい、おい。変わらぬ大しさ。寝る。この生活を1ヶ月はもう。This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Ham from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Ham, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Ham. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. 残り23日。
let's have a look at what happened. なんだこれ。夜か。夜に仕事するのか。地下に基地あるのか。基地、まあ収容施設。ごと燃やしてない？ほんまに毎回大丈夫？110キロもあるよ、あのコードリー。D503 had completed his task. However, he did not realize that he had already encountered his first anomaly. 遭遇したことに気づいてない。あのコードリールか？お、帰ってきた。成人検査。三角形を含む画像を3つ。三角形、三角形。結果が5になる画像3枚。5、3枚。また4位だ。寝る。That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Unfortunately, though,
We have no way of knowing what he dreamed of that night. The eighth day marked a significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham? I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate.なんか電線みたいなうねうねしたやつなんだあれはD503 found a radar that perfectly resembled his own. クリなレーダーをまあ同じやつ第二次対戦機のモデルモニターとハンドルはひどく擦り切れており受信機は動作しない砂漠に長く埋まっていたようだこれ43キロ43キロあ、違うか、出た出たよこれ無限つくよみたいなやつよく持ち上げたな
Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. 歩くなよこんな砂嵐の中。じっとしとけよもう今まで。なんかあるじゃん。これは何？D503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. Experienced a call from an unknown voice. Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other Level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right, none of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert.
初めてこう聞いた。D503 heard the 呼び call. 声を聞いた。なんかこう崩壊したらどうしよう。 Humans often believe that their fate is in their own 自 hands, 分が握っていると思い込む。 that all choices come from their 手の own 選 free 択は自 will. 分に自分にはい。走れる。 They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. なんだろう。夢で見た電話ボックスじゃん。月見がいっぱいおる。雲ですね。おお、無限月見じゃん。This is where D503's instincts led him. そんな心にしたかった。え？トラックボタン。 48 days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. 入る。 Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. お母さん。 You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run.
Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. ここには神などいないから。Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. リンクが切れています。なーにこれ。大学の授業の感想やん。通知のタイミングが適切でしたか。媚び打っとけ、媚び打っとけもう。ジョーナさん。特に何にも感じないっていうのもなんか違うよね。これも違うし、これも、何も感じなかった。もう LINE みたいな。あ、カール。どうだったの？率直に言うと気持ち悪い。おいおい、床に吐かないでくれ。からかわないであげて。スチュアート。カール。これは序の口よ。早くここに慣れてね。はい。ゾウいい人だね。そう。それに先輩たちにとても教えたがりだからね、カール。よしてよ。スチュアート。ありがとうございます。何はともあれ、SCP へようこそ、カール。顔巻く。こっちもなんか、おい。この時間は地獄だった。他の人たちはどう耐え抜いたか知らないが、僕は研究を抜け出した。研修を抜け出した。崖から飛び降りて冷たい水の中に落ち、まともに水を喉に詰まらせてしまった。僕はなぜこんなことを思い浮かべたのだろう。崖にも滝にも行ったことないのに。けれどもあまりに真に迫っていた。口いっぱいに生臭い川の水の味までしたのだ。何はともあれ。これは財団での勤務初日だ。食堂のビュッフェで何か食べよう。そうすれば胃が落ち着くに違いない。2012年8月13日。